Thank you very much. Thank you very much, please. Great honor. I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi. நரேந்திர மோடியை வெள்ளை மாளிகைக்கு மீண்டும் அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். And he's a very special man. அவர் ஒரு சிறப்பான நபர். It is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania. எனக்கும் எனது மனைவி மெலானியாவுக்கும் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தபோது நீங்கள் அளித்த அதே அன்பை மீண்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அகமதாபாத்ல ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தை நம்ம இருவரும் சேர்ந்து திறந்து வச்சோம். உலகத்திலே பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உலகத்துல பழைய ஜனநாயகம் அமெரிக்கா, பெரிய ஜனநாயகம் இந்தியா. மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியா மிகப்பெரிய நாடு. இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நட்பை, கூட்டுறவை, பொருளாதார உறவுகளை மேற்கொள்ள வலுப்படுத்த ஒரு புதிய அமைப்பை நாங்க இப்போ வெளியிடுறோம். Starting this year, we'll be increasing military sales to India by millions of dollars. We're also paving the way to ராணுவ உதவிகளை, ராணுவ விற்பனையை பல பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அதிகரிக்கிறோம். In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership and குவாட் அமைப்பை எங்களுடைய நிர்வாகத்துல, முந்தைய நிர்வாகத்துல வலுப்படுத்தினோம். among the United States, India, Australia and இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு இந்த குவாடை இன்னும் வலுப்படுத்த போறோம். In addition, the United States and India will be working together like never before. எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்திய அமெரிக்க கூட்டுறவு வலுப்பெற போகுது. குறிப்பாக இஸ்லாமியவாத தீவிரவாதத்தை முறியடிக்கிறதுக்கு இந்த அமைப்பு வலுப்படுத்தும். One of the plotters and one of the very evil people of the world. மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு காரணமான நபரை இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்ட்ராடைட் பண்ண இந்த சந்திப்புல ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்தியால அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கணும். அதற்காக நாங்க அவரை எக்ஸ்ட்ராடைட் பண்ண போறோம், இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்ப போறோம். Also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. வர்த்தக உறவுல நியாயத்தை நிலைநாட்ட போற ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையான வர்த்தக உறவை reductions to India's unfair very strong tariffs that limit US access into the இந்தியா அநியாயமான சுங்க வரிகளை அமெரிக்கா மேல திணிக்குது. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. அது சரி செய்யப்படணும். 30 to 40 to 60 and even 70% tariff. 30-40 சில சமயத்துல 75% சுங்க வரி எல்லாம் அமெரிக்க பொருட்கள் மேல இந்தியா விதிக்குது. அது ரொம்ப அநியாயமானது. Which makes it pretty much impossible to sell those cars. எங்களுடைய பொருட்களை இந்தியாவுக்கு விக்கிறது ரொம்ப சவாலாயிடுது இந்தியா விதிக்கக்கூடிய சுங்க வரிகளால. $100 billion. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll be begin negotiations to address the long running பிரச்சனைகளை சரி செய்யறதுக்கு நம்ம பேச்சுவார்த்தைகளை வலுப்படுத்த நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துட்டு இருக்கோம். Relationship with the goal of a signing an agreement, and we want a certain level playing field, which we really think we're இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக உறவுல நியாயம் நிலைநாட்டப்படணும். We're going to work on that very hard. அத அவரும் கூட ஏற்கிறார்னு உணர்றேன். With the deficit with the sale of oil and gas. அமெரிக்காவுக்கு பாதகமான சூழலை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ஒப்பந்தம் செய்ய போறோம். The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will எரிசக்தியை கூடுதலாக விற்க போறோம். Leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully the oil and gas பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு கூடுதலாக விற்பனை செய்யறதுக்கு ஒப்பந்தம் செய்ய போறோம். Reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians. தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு கூட அமெரிக்காவுடைய அணுசக்தியை விற்கிறதுக்கு ஒப்பந்தம் செய்ய போறோம். And under the framework we are announcing today, the United States and India are also joining forces to ensure that artificial intelligence and other advanced technologies are developed by the two
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உட்பட நவீன தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயலாற்ற போறோம். Very much closer. We have an incredible relationship there, and this is where it seems to be heading. And artificial intelligence, a very complex subject, but it seems to be where people want to be and they want to go. Artificial intelligence, செயற்கை நுண்ணறிவு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சப்ஜெக்ட் அப்படினாலும் கூட அதுதான் எதிர்காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. சில நாடுகள் நம்ம விட பெட்டராக முயற்சி செய்றாங்க. ஆனா அமெரிக்கா இதுல தன்னுடைய தலைமையை நிலைநாட்டும். Electricity, make their own electric plants, electric generation plants. And we've never done this in our country, but we're going to get it done very quickly. Lee Zeldin and his group are going to get இந்தியாவோட எலக்ட்ரிசிட்டி துறையில இந்தியாவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்றதுல முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு சில முன்னெடுப்புகள் எடுத்திருக்கோம். So we're going to remain at the top of the AI or இந்தியாவுக்கு அணுசக்தி எரிசக்தியை கொடுக்க போறோம். We're going to be working very closely with India and other countries on that. AI தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மற்றும் பல நாடுகளோடு சேர்ந்து செயலாற்ற போறோம். Together to help build one of the greatest trade routes in all of history. It will run from India to Israel to Italy and onward. இந்தியா இஸ்ரேல் வழியா மத்திய கிழக்கு ஐரோப்பா என பல தேசங்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வர்த்தக பாதையை வலுப்படுத்த போறோம். It's a big development. It's a lot of money going to be spent. இதற்காக நிறைய பணம் செலவு செய்ய போறோம். But we're going to be spending இந்த வர்த்தக பாதை வர்த்தகத்தை வலுப்படுத்தும். Stay the leader. I'm pleased to report that with today's announcements, the friendship between the United States and India is the strongest I believe it's ever been. I think our relationship is அமெரிக்க உறவு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வலுப்பெற்றிருக்கு. And it's an honor to say that. I'd like to now invite the Prime Minister to say a few words and then we'll take some questions. பிரதமர் இப்போ சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார். அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய கேள்விகளை கூட நாங்க எடுத்துக்க போறோம். Your Excellency, President Trump, மேதகு ட்ரம்ப் அவர்களே, delegates of both countries, இரு நாடுகளை சேர்ந்த ராஜதந்திரிகளே, மீடியா நண்பர்களே, உங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். I would like to first of all express my heartfelt gratitude to my dear friend President Trump. முதற்கண் என்னுடைய அன்பு நண்பர் டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். ஒரு சிறப்பான வரவேற்பை எனக்கு அளித்தமைக்காக. Has been instrumental in nurturing India-US ties. டொனால்ட் ட்ரம்ப் தலைமையில இந்திய அமெரிக்க உறவு மிகவும் வலு பெற்றிருக்கு. The same enthusiasm, the same enthusiasm, the same energy, the same commitment that we had worked with during our first term. உங்களுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல எவ்வளவு சிறப்பாக இந்த உறவு வலுப்படுத்தப்பட்டதோ அதே அளவுக்கு இத வலுப்படுத்த முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்படுது. Pride in our accomplishments during his first term, the deep mutual trust that we share, பரஸ்பர நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன. to attain new goals. புதிய இலக்குகளை அடையறதுக்கு முன்னெடுப்புகள் உங்கள் தலைமையில் எடுக்கப்படுது. That the partnership and cooperation between India and the US can shape a better world. இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான உறவு கூட்டுறவு ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரணியாக அமையும். Motto, make America great again, or மாகா, அமெரிக்காவை சிறந்த நாடாக மீண்டும் உருவாக்கணுங்கிறது உங்களுடைய நோக்கம். மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இலக்கு. எங்களுடைய இலக்கு இந்தியால எங்களுடைய வளமான வரலாறு எதிர்காலம் ரெண்டுத்தையும் இலக்காக வைத்துக்கொண்டு and with a firm resolve to ensure a developed India by 2047. 2047ல வளர்ந்த இந்தியா அப்படிங்கிற இலக்கோடு நாங்களும் உங்களை போலவே இலக்கு வைத்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கோம். Our vision for a developed India is to make India great again, or MEGA.
உங்களது மாகானா எங்களது மீகா மேக் இந்தியா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய இலக்காகவும் இருக்கு. Work together, that is when மாகாவும் மீகாவும் சேர்ந்து வேலை செய்தால் it becomes மெகாவாக மாறிடுது. mega partnership, ஒரு மெகா கூட்டுறவாக, ஒரு வளமான எதிர்காலத்துக்கான மெகா கூட்டுறவாக மேக் இந்தியா கிரேட் அகைனும் மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைனும் சேர்ந்து ஒரு மெகா பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கிடுது. and scope to our objectives. Friends, நமது இலக்குகளை இந்த அமைப்புகள் வலுப்படுத்துது. we have also set ourselves the target of more than doubling our bilateral trade. இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக உறவை ரெட்டிப்பாக்க $500 பில்லியன் அளவுக்கு 2030 உருவாக்க நாங்க இலக்கு வச்சிருக்கோம். Including very soon a mutually beneficial trade agreement. இரண்டு தரப்பும் பரஸ்பரம் பயனடையக்கூடிய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னெடுப்பு எடுத்திருக்கோம். We will focus on trade in oil and gas. எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி துறையில வர்த்தகத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கு முன்னெடுப்புகளை இந்த சந்திப்புல உருவெடுத்திருக்கோம். We also discussed increasing cooperation அணுசக்தி மின்சாரத்தை கூடுதலாக பெறறதுக்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கோம். அமெரிக்காவிடமிருந்து America plays an important role in India's defense preparedness. இந்தியாவுடைய ராணுவ தேவைகள்ல அமெரிக்கா ரொம்ப முக்கியமான கூட்டாளியாக விளங்குகிறது. Towards joint development, joint production and transfer of technology. ராணுவ தளவாடங்களுடைய கூட்டு உற்பத்தி தயாரிப்புல எங்களுடைய குறிப்பாக டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் உள்ளிட்ட விஷயங்களை எல்லாம் வலுப்படுத்துறதுக்கு நாங்க ஒத்துட்டு இருக்கோம். We have decided to launch the Autonomous Systems Industry Alliance and a defense cooperation framework for the next decade will be prepared. பாதுகாப்பு கூட்டுறவுகளை எதிர்காலத்துக்கு வலுப்படுத்துறதுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். Repair and maintenance will also be its key components. Friends, the 21st century is a technology-driven century. 21ஆம் நூற்றாண்டுல தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கிய சக்தியாக இடம்பெறும். இதுதான் 21ஆம் நூற்றாண்டை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்கும். Strength and opportunities to the entire humanity. India and the US. ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்கும் நமது கூட்டுறவு முக்கிய கிரியாவுக்கியாக இருக்கும். Quantum, biotechnology and several other technologies. Today, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பயோடெக்னாலஜி உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல இனங்கள்ல கூட்டுறவை ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த நாங்க ஒத்துக்கிட்டிருக்கோம். strategic technology. கேந்திரமான தொழில்நுட்பங்களை வலுப்படுத்த இருவரும் ஒத்துட்ருக்கோம். Establishing strong supply chains for critical minerals, advanced materials and pharmaceuticals. மருத்துவ தேவைகள், கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ், முக்கியமான தாதுக்கள் உள்ளிட்ட விஷயங்கள்ல வர்த்தகத்தை பரஸ்பர தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுல கூட்டுறவை நாங்க வலுப்படுத்த ஒத்துட்ருக்கோம். have had close cooperation with the US in the area of space. விண்வெளி துறையிலும் கூட அமெரிக்காவோடு ஒத்துழைப்பை இணைந்து பணியாற்றதை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். Between ISRO and NASA will soon be flying into space on நாசாவும் இஸ்ரோவும் இணைந்து பல சாதனைகளை படைக்க இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய விண்வெளி வாகனத்துல அமெரிக்காவுடைய அம்சங்கள் சேர்ந்து பறக்கும் நிலையை நாங்க எட்ட போறோம். We will work together
to enhance peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific. அமைதி வளம் வளர்ச்சியை இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். During the Quad summit scheduled to be held in India this year, we இந்த will ஆண்டு extend cooperation Quad in new areas உச்சி மாநாடு with countries. இந்தியாவில் நடக்க போகுது. குவாட் உறுப்பு நாடுகளோடு The இந்த இனங்கள்ல கூட்டுறவை and வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். will work together ஐமேக் I2U2 உள்ளிட்ட கூட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். India and US will stand strongly together in the fight against terrorism. தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான போர்ல இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வலுவான கூட்டாளிகளாக செயல்படும். Eliminate cross-border terrorism. எல்லை We need தாண்டிய concrete actions. பயங்கரவாதத்துக்கு வலுவான நடவடிக்கைகள் தேவை. அதை இருவரும் சேர்ந்து வலுப்படுத்த போறோம். He, in 2008, somebody who carried out genocide in India, that criminal ஒரு is now இன going to be படுகொலை handed over to India. 2008 மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலின் போது அந்த எண்ணத்தோடு தீவிரவாதிகள் செயல்பட்டார்கள். அவங்கள அந்த தீவிரவாதிகளை இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்ட்ராடேட் பண்ண நண்பர் ட்ரம்ப் ஒத்துட்டிருக்கிறார். Living in the US is an important link in our relations. அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளிகள் அமெரிக்க இந்திய உறவுல முக்கியமான பாலமாக விளங்குகிறார்கள். New consulates in Los Angeles and இந்த மக்களுக்கு இடையான உறவுகளை வலுப்படுத்த லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் உள்ளிட்ட இடங்கள்ல லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் பாஸ்டன் உள்ளிட்ட இடத்துல இந்திய துணை தூதரகங்கள் உருவாக்கப்படும். to open their offshore campuses in India. அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியால செயல்பட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. To you for your friendship and strong commitment towards India. இந்தியாவுக்கு இந்திய நட்புக்கு நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். Remember your visit in 2020. 2020ல நீங்க இந்தியாவுக்கு வந்ததை எங்க மக்கள் இன்னும் கூட அன்போடு நினைவு கொள்றாங்க. Visit them again. விரைவில் இந்திய மக்களை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் சந்திப்பார்னு நம்புறேன். I invite you 140 கோடி இந்தியர்கள் சார்பாக இந்தியாவுக்கு மீண்டும் வருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி பிரதமர் மோடி. அழகா சொன்னீங்க. Thank you very much. That was excellent. We'll do a few அருமையான questions, please. பேச்சு. சில கேள்விகள் எடுத்துக்க போறோம். Please. கேளுங்க. Go ahead. Yeah. Blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Abu Rana to India back home. அபு ராணாவை தீவிரவாதி அபு ராணாவை நீங்க திருப்பி அனுப்புறத இந்திய மக்கள் நன்றியோட நினைவு கொள்வாங்க. Anti-India voice calling about separation terrorism activities in India. தீவிரவாத செயல்கள் இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரிவினவாத சக்திகள் அமெரிக்கால செயல்படுது. அதுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா? People in India would be welcoming your decision to நீங்க கேட்டது எனக்கு புரியலன்னு பத்திரிகையாளர்கிட்ட கேட்கிறார். What he's saying. நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அந்த பத்திரிகையாளரோட கேள்வியை. May I, sir? நான் மொழிபெயர்க்கட்டுமான்னு மொழிபெயர்ப்பாளர் கேட்கறாங்க. அது ட்ரம்ப் கண்டுக்காத மாதிரி இருக்கிறார். You and the president, you both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership. ISIS பற்றி ஒருவரும் பேசுனீங்க. I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? பைடன் ஒரு வலுவற்ற தலைமையா இருந்தார். அதை காட்டிலும் ட்ரம்ப் ஆட்சியில உங்க கூட்டுறவு எப்படி வலு போறோம்னு நினைக்கிறீங்கன்னு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறார். அந்த கேள்வியை நரேந்திர மோடி நோக்கி கேட்க நரேந்திர மோடி பதில் சொல்லல. ட்ரம்ப் நானே சொல்றேன்னு சொல்றார். Fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. வலுவற்ற தலைமை இருந்தது. In just 3 weeks, it seems to me. 3 வாரத்துல அந்த நிலையை எங்க ஆட்சி காலத்துல மாத்திட்டோம்.
has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light எங்க over ஆட்சி it. காலத்துல வந்த மூணு வாரத்துல நிலைமையே தலைகீழா மாறிடுச்சு. Told me that before too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful. பிரதமர் சொன்னார் அமெரிக்கா வலுவா இருக்கிறது இந்தியாவுடைய நலனுக்கு உகந்ததுன்னு. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship. ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும், both countries much ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சிறந்த நண்பர்களா இருக்க போறோம். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகத்தை ஒரு அமைதியான சிறந்த பகுதியா மாத்த போறோம். Please. Okay, Geeta Mohan from India Today, sir. I'll just take my colleague Lalit Jha's question forward because you couldn't understand. ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வியை நான் உங்களுக்கு The இன்னும் question is கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். about the fact that you've decided to extradite Thakur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him மும்பை back. தீவிரவாத சம்பவ தீவிரவாதி ராணாவை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு அனுப்புறதுக்கு நீங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கீங்க. அத இந்தியர்கள் நன்றியோட கருதுறாங்க. பல காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் அமெரிக்கால செயல்படுறாங்க. அதை எதிர்கொள்ள இந்தியாவோட எப்படி நீங்க சேர்ந்து ஒத்துழைப்ப அணுக போறீங்க? பைடன் ஆட்சி காலத்துல இந்திய அமைப்புகள் மேல கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. அதெல்லாம் சரி செய்ய போறீங்களா? They wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe. பைடன் ஆட்சி காலத்துல ரொம்ப பலவீனமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. அப்போ இந்தியாவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் எல்லாம் கொடுக்கவே இல்ல. I thought between India and the administration, the Biden administration, but as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. ஒரு மோசமான தீவிரவாதியை இந்தியாவுக்கு நாங்க கொடுக்க போறோம். இது முந்தைய அமெரிக்க நிர்வாகங்கள் இதை செய்ய போறோம். To India immediately and இந்தியாவுக்கு உடனடியாக அந்த தீவிரவாதியை கொடுக்க போறோம். அவங்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும். with India on crime and we want to make it good for India and it's very important. குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவோடு வலுவான ஒத்துழைப்புகளை விரும்புறோம். Go ahead please. Go ahead. Thank you. Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ஒரு மோசமான செயல்பாடு செய்யக்கூடிய நாடா நீங்க இனம் கண்டிருக்கிறீங்க. டாரிஃப் கிங்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. Are you willing to make any concessions and how can India head off these சுங்க வரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது சலுகைகள் கொடுக்க போறீங்களா? Well, India has been to us just about the highest tariffed nation. இந்தியா அமெரிக்கா மேல ரொம்ப கடுமையான சுங்க வரிகளை போடுது. அது ரொம்ப அநியாயமான விஷயம். இந்தியாவுடைய சுங்க வரிகள்னால அமெரிக்க பொருட்களை எல்லாம் இந்தியாவுக்கு விற்கிறது கிட்டத்தட்ட சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. Going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges. எந்த நாடோ எங்க மேல குறைவான சுங்க வரிகள் கொடுத்தா அதை நாங்க அதே அளவுக்கு வைக்க போறோம். It's called reciprocal. அதிகமான சுங்க வரிகளை எந்த நாடு, இந்தியா உட்பட எந்த நாடு எங்க மேல செலுத்தினாலும் அதே அளவுக்கு அவங்க மேல சுங்க வரிகளை நம்ம செலுத்த போறோம். In the world, there's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't கோவிடுக்கு முன்னாடி இதை நாங்க செய்யல. Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because இந்தியா, பிரான்ஸ், இட்டலி போல சில நாடுகள்லாம் கோவிடால பாதிக்கப்பட்டாங்க. அதனால சில சலுகைகள் காட்டினோம். During that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. என்னுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல இந்தியா மேல பதில் வரிகளை போடல, அதிகமான சுங்க வரிகளை. On a humane basis, not to do them because of the fact மனிதாபிமான அடிப்படையில் சில சலுகைகளை என்னுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மேல காட்டினோம். But now we're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time after 45 or 50 years. அதுக்கான காலம் வந்துருச்சு, இந்த சலுகைகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறோம். Among a lot of nations, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல, யூரோப்பியன் யூனியன் உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் மேல இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். நமது அமெரிக்க நிறுவனங்கள் மேல அதிகமான சுங்க வரிகளை இந்த நாடுகள்லாம் போடுறாங்க. சைனா கூட அநியாயமா சுங்க வரிகளை அமெரிக்கா மேல விதிக்குது. Hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now, and we have to do that just as a mechanism of fairness. And நம்ம மேல அதிகமான சுங்க வரிகள் ஒரு நாடு விதிச்சதுன்னா பதிலுக்கு அவங்க மேலயும் விதிக்கணுங்கிற நிலைப்பாடை நாங்க எடுத்திருக்கோம். So frankly,
it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge. அவங்க ஜாஸ்தி சுங்க வரிகளை அமெரிக்கா மேல போட்டா நாங்களும் பதிலுக்கு போட போறோம். About the fact that என்னுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல கொஞ்சம் லீனியன்ட்டா இருந்தேன், சில சலுகைகளை இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன். ஆனா இனி நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம். நீங்க எவ்வளவு எங்க மேல வரி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க மேல பதில் வரி போட போறோம். Go ahead, please. Ask to the Prime Minister. A question for the Prime Minister, please. Ask to the Prime Minister, please. பிரதமர் மோடியை கேள்வி கேளுங்க. Yoshita Singh with Press Trust of India. Prime Minister, thank you, Mr. President. Prime Minister, the US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. சட்டவிரோத குடியேறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா சில கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்குது. இந்தியாவுடைய பார்வை இத பத்தி என்ன? இதான் கேள்வி. I don't think this is a question that is about India only, but even globally. இந்தியா பத்தின கேள்வியா மட்டும் நான் பார்க்கல, இது ஒரு சர்வதேச அளவுல பார்க்கறேன். We are of the opinion that எங்களுடைய என்ன என்னன்னா, anybody who enters another country இன்னொரு நாட்டுல சட்டவிரோதமா யார் குடியேறினாலும் அது கடுமையா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். To be in that country. ஒரு நாட்டுக்கு சட்டவிரோதமா குடியேற யாருக்கும் எந்த நாட்டு குடிமகனுக்கும் உரிமை கிடையாது. Always been of the same opinion, and that is that any verified Indian who is இந்தியன் என்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் அமெரிக்காவுக்கு சட்டவிரோதமாக குடியேறி இருந்தால் அவர்களை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள நாங்க தயாரா இருக்கோம். ஆனா பிரச்சனை இதோட முடியல. These are children of very ordinary families. இவங்கெல்லாம் ரொம்ப எளிய பின்புலத்துல இருந்து வர்றவங்களாவும் இருக்காங்க. By big dreams and big promises. பெரிய கனவுகளோடு இந்த நாடுகளுக்கு பயணிக்கிறாங்க. Brought in without them knowing about. பல சமயங்கள்ல இவங்க ஏமாற்றப்பட்டு அமெரிக்காவுக்கு இந்த சட்டவிரோத முறையில அனுப்பப்படுறாங்க. System, and we have to make sure that we fight ஒரு மாஃபியா இதுல இயங்கிட்டு இருக்கு. As the US and India is concerned, I think what we should do is make efforts to make sure that we uproot. இது ஒரு தொழிலாவே நடந்துட்டு இருக்கு. From within the system so that we can reduce or ஏஜென்ட்களை கடுமையா அணுக, ஒரு ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் போல நடக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு அணுக, மக்களை ஏமாத்தி இப்படி ஏமாத்தி சட்டவிரோதமா அனுப்பி வைக்கக்கூடிய இந்த தொழில் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும். Ecosystem or this system that encourages such gangs to thrive, and I can tell you that India will completely support your endeavor. அமெரிக்காவுடைய இந்த இலக்குக்கு இந்தியா துணை வரும். The question for the Prime Minister Modi first, if I may. Did you discuss any possible business deals with Elon Musk during your Elon Musk-ஓட நீங்க சந்தித்த போது ஏதாவது business deal பேசுனீங்களா? Ask you, today you spoke about hoping to have three-way talks with President Xi and President Putin. What would you say to European leaders and other allies who may be concerned that your அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்ய அதிபர்களோடு மூன்று வழி பேச்சுவார்த்தை பத்தி நீங்க பேசியிருக்கிறீங்க. அமெரிக்காவுடைய எதிரிகளோடு நீங்க பேசுறது நியாயமா? நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன்னு ட்ரம்ப் சொல்றார். Some talks, and we told the European Union, we told the NATO people, largely they overlap. You have to pay more money because it's unfair what we're doing. We're doing a tremendous amount more. We're probably $200 billion more going into Ukraine, using for Ukraine. நேட்டோ யூரோப்பிய ஒன்றிய கூட்டாளிகள்கிட்ட சொல்லும்போது நீங்க இந்த போர் விவகாரத்துல கூடுதலா செலவழிக்கணும், நீங்க செலவழிக்கிறது பத்தவே பத்தாது, உங்களுடைய பங்களிப்பை கூட்டணும்னு நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம். பங்களிப்பை யூரோப்பிய கூட்டாளிகள் கூட்டணும், நேட்டோ அலைஸ். We also had a very good conversation. I did in both cases with President Zelensky. Zelenskyயோட பேசியிருக்கிறேன். I think we're going to be able to make a deal. ஜெலன்ஸ்கிக்கும் புதினுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முடியும்னு நம்புறேன். பல லட்சம் வீரர்கள் ரெண்டு தரப்புலயும் யுக்ரைன் ரஷ்ய தரப்புல இறந்திருக்கிறாங்க. அதை நிறுத்தணும். So I think we're going to be able to do something. We're working with ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் இடையே ஒரு டீல் உருவாக்க முடியும் நம்புறேன். My impression is that I know that
President Zelensky wants to make a deal, and I also feel ஜெலன்ஸ்கியும் ஒரு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் வரணும்னு தான் நினைக்கிறாரு. I know that before I began any detailed discussions, but the meeting and the conversation, also the meeting with Steve Witkoff in Moscow was a very successful one. And அம்பாசிடர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் போயிருந்தாரு, மாஸ்கோக்கு போயிருந்தாரு, என்னுடைய தூதர். அவரும் கூட ஒரு ஆரோக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறாரு. You asked a question regarding Elon Musk. Elon Musk பற்றி என்ன நோக்கி கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க. Elon Musk எனக்கு பல காலமா தெரியும். நான் பிரதமரா இருந்த காலத்துல இருந்தது இல்ல, நான் குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்த காலத்திலேயே Elon Musk நான் சந்திச்சிருக்கிறேன். அவருடைய குழந்தைகளோடு குடும்பத்தோட இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்த்தாரு, பேசினாரு. ஒரு ஆரோக்கியமான சந்திப்பாக இருந்தது. ஈலான் மஸ்குக்கும் எனக்கும் நடந்த சந்திப்பு. EVs are concerned, the word EV has a copyright. EV அப்படிங்கற வார்த்தைக்கே ஒரு காப்பிரைட் இருக்கு. Has a copyright for the word EV, and that is Trump. EVக்கு காப்பிரைட் யாருக்குன்னா ட்ரம்ப் கிட்ட தான் இருக்கு. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally ஆசியாலே of பெரிய Prime Minister பணக்காரரா இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடியோடைய நண்பராக கருதப்படக்கூடிய கௌதம் அதானி பற்றியும் அவர் மீதான நடவடிக்கைகள் பற்றியும் இருவரும் பேசுனீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் பத்திரிகையாளர். மோடி சொல்றார், India is a democratic country. இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. And our culture and our thought philosophy is Vasudhaiva Kutumbakam, which basically means that அப்படிங்கிறதுதான் a family. உலகமே என்னுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்திய கோட்பாடு. ஒவ்வொரு இந்தியனும் என்னுடைய உறவினர் தான், சகா தான். Personal matters, two leaders of two countries. தனிப்பட்ட நபர்கள்லாம் பத்தி ரெண்டு தலைவர்களும் இடையே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Please. Yeah, please. Sir, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Prime Minister. I have a question for you as well. But, Mr. President, you have suggested, with regards to the Russia-Ukraine war, you've suggested several things that Ukraine should give up. The idea of NATO membership, territory that was seized back in 2014 by Russia. யுக்ரைன் நேட்டோல இடம் பெறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. தன்னுடைய பகுதிகளை விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க. என்ன ரஷ்யா கிட்ட கேக்குறீங்கன்னு கேக்குறார். ட்ரம்ப் சொல்றார், நான் அதிபராக இருக்கும்போது இந்த போர் தொடங்கி இருக்காது. What has taken place under President Bush, they lost a lot. Under புஷ் ஆட்சி காலத்துல யுக்ரைன் பல பகுதிகளை இழந்தது. ஒபாமா ஆட்சி காலத்திலும் யுக்ரைன் பகுதிகளை இழந்தது. பைடன் ஆட்சி காலத்தில் இழந்தது. ட்ரம்ப் ஆட்சி காலத்துல எதுவும் இழக்கல யுக்ரைன். என்னுடைய முந்தைய சகாக்கள்லாம், முந்தைய அதிபர்கள்லாம் நிறைய தோல்வி அடைஞ்சாங்க இந்த பகுதியில. இந்த போரை உடனடியா நிறுத்தணும். A pretty big chunk of territory, and they also have said from day one, long before President Putin, they've said they cannot have Ukraine be in NATO. They said that very strongly. I actually think that was the thing that caused the start of the war. And யுக்ரைன் நேட்டோல இடம் பெறணும்னு எண்ணம் கொண்டது தான் இந்த போரையே தொடங்கிச்சு. அது நியாயமான எண்ணமா நான் பார்க்கல. Starts of the war, but from long before Putin, they said you cannot have Ukraine going in any way into NATO. யுக்ரைன் நேட்டோட அங்கமா மாறுறதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்ல. Everybody knew that. Now, if a better deal can be negotiated, if they are able to make a deal where they can do that, that's fine with me. I really don't care. I want அவங்க ஒரு இதோட பெட்டரான டீல் செஞ்சுக்க முடியும்னா செஞ்சுக்கிட்டோம். I don't want to see, we have என்னோட எண்ணம் அங்க ரத்த சிந்தறது நிக்கணும், போர் நிக்கணும். Talking about the site of death, we're calling it the fields of death. அது ரத்த பூமியாக, மரண பூமியாக இந்த பகுதி மாதிரி இருக்கு, அது நிக்கணும். We shouldn't be in. They have to equalize, and they're going to have to do it fast, but they have to equalize. But as far as the negotiation, it's too early to say what's going to happen. Maybe Russia will give up a lot, maybe they won't, and it's all dependent. சில பகுதிகளை விட்டு கொடுக்கலாம், விட்டு கொடுக்காம இருக்கலாம். இன்னும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கவே இல்லையே. From many years before President Putin, I will tell you that I've heard that Russia would never accept that, and I think Ukraine knew that because NATO அங்கமாக யுக்ரைன் மாறறத ரஷ்யா ஏத்துக்கவே ஏத்துக்காது, அது யுக்ரைனுக்கும் தெரியும்.
I think that's the way it's going to have to be. Go ahead, please. All right, go ahead, please, with the tie. With the tie, yeah. Mr. President, Yes, go ahead, please. this is Saurabh Shukla from News Mobile. Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a மோடி tougher negotiator? ஒரு today டஃப் and நெகோஷியேட்டர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தையில யார் டஃப் நெகோஷியேட்டர்? He's a much better ட்ரம்ப் negotiator. சொல்றார் என்னை விட மோடி தான் வந்து சிறந்த நெகோஷியேட்டர். Okay?